Okay, we will discuss the basic financial statements. How do we translate it into Russian, Evelina? Базовые финансовые... это же не отчетность имеется в виду? Да, как раз она имеется в виду. То есть это основные финансовые отчеты. And Vladimir mentioned 3. Yes. But we will discuss 4, because there are 4 basic financial statements that we will study. The first one, the main one, is called balance sheet. Remember? Yeah. We practiced, like there is the word ship and sheep. The first one is what? Yeah, is a boat, but this is овечка, okay? So, ship, sheep. Почему надо тренироваться? Потому что в русском у нас оно и в Африке и, а вот в английском, соответственно, есть что-то более твердое и более мягкое. В данном случае ship более твердый и and sheep более мягкий. Поэтому у нас balance sheet, как sheep, как овечка. Okay. So, number 2 is income statement. Balance sheet. How do we translate this into Russian? Счет. Баланс. Балансовый. Баланс. Баланс. Или его еще называют бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс. Окей? ББ. Balance sheet. Вот. Ну, по-английски, конечно, тоже можно попробовать BS. Вот, но тоже не надо путать. Income statement. Or IS. Income statement. Ну-ка, это как можно перевести? Отчет о доходах и расходах. Вот, отчет. Ну, у нас он официально называется еще как? В МСФО, так называемом. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о прибылях и убытках. Или отчет о прибылях и убытках. ОПУ. Вот так он. Ну, или еще его ОФР называют. Отчет о финансовых результатах. Okay, income statement. Let's repeat after me. Balance sheet. Income statement. Number 3 is what Vladimir was talking about. Cash flow statement. Cash flow statement, or CFS. Cash flow statement. How do we translate this into? Вот в правильном направлении, но не совсем то. Все-таки доходы и расходы — это не то, о чем здесь идет речь. Давайте еще уточним. Какие еще есть варианты? Кто еще? Вот, отчет о движении денежных средств. ОДДС. Отчет о движении денежных средств. ОПУ. ОПУ – это отчет о прибылях и убытках, ОДДС – отчет о движении денежных средств. Не путаем. Советую тоже вам и в русском, и в английском выучить и аббревиатурки, и полные названия. Okay, but that's not last, because we have another one, number 4. It is called statement of changes in equity. Statement of changes in equity. Statement of changes in equity. Okay. In Russian, this is what? Какие есть варианты?
изменение отчета. О, вот правильно перевели, Елена, молодец. У вас уже +1 должно быть теперь. Сколько там? 3 балла настроения. Вот. Отчет об изменениях собственного капитала, но сокращенно идет. Отчет об изменениях капитала. По-русски аббревиатура будет ОИК. Поэтому ББ, ОПУ, ОДДС и ОИК – это 4 основных отчета. Соответственно, у нас balance sheet, income statement, cash flow statement, statement of changes in equity. Теперь тренируемся вместе со мной. Повторяем еще раз. Balance sheet, income statement, cash flow statement, statement of changes in equity. Все молодцы. So these are the 4 basic financial statements. So in the course of our studies, we will go through all these 4 statements. And today we will begin by discussion of the balance sheet. Okay? So number one, the balance sheet. The balance sheet. Okay. This is the picture of the balance sheet, how it looks. This is the easy peasy picture. Okay? So, we will look at it from this perspective. Now, but before we get to this picture, we will give a definition. So, I use the balance sheet can be defined as a statement of financial position. The statement of financial position. So the key word here is financial position. Как перевести? Да, то есть отчет о финансовом положении в данном случае. Финансовое положение компании. Вот давайте задумаемся. Вот, когда вы слышите фразу «каково мое финансовое положение», о чем вы начинаете думать? Что нехорошего, что все плохо. Все плохо. Так, а представьте, что у вас все хорошо, и вас спрашивают, расскажите о своем финансовом положении. О чем вам захочется говорить? О каких вещах? А? Вложения. Это. Ну, инвестиции, так. Еще о чем? Что бы вы включили в финансовое положение свое? То, что сейчас на счету. Ну, представьте, вот вы как просто человек пока еще, не предприятие, не бизнес, просто вот есть Елена и ее финансовое положение. Что входит в финансовое положение Елены? То, что сейчас на счету. Зарплата, то, что есть на счету. Просто посмотрела, сколько денег на карте. Сколько денег на карте еще? Сколько во вкладах. Сколько во вкладах, так, еще что? Кредиты, если есть. Кредиты, так, еще расширяем мышление, надо выйти за рамки мышления. Чтобы все это к финансовому положению относилось. Еще есть какие-то вещи, которые надо тоже подумать. Так, налоги. Ну да, если обязательства какие-то такие есть. Имущество. Вот у нее есть, допустим, планшет и там чехольчик от чего-то. Вот, и, допустим, блокнотик и ручечка – это тоже финансовое положение. Поэтому там ваша одежда, ваше имущество, ваше, там, не знаю, если есть машина, мебель, комната, все, что земля, это все ваше финансовое положение. Это аспекты финансового положения. Окей. Поэтому нам надо вот со словом финансовое положение, что statement of financial position, это включает все то, что у нас как бы финансово, у нас есть, что можно финансово оценить как-то. Понятно? Да. Вот. Наш весь финансово-имущественный комплекс. Okay. Now let's try to think
of a business and apply the same logic. Okay, so there are two things that we need to understand about financial position of the company. The first part will be we need to understand the idea of financial resources. Financial resources. And the other aspect will be we need to understand the sources of financial resources. Wow, there you go. So there are two sides to the financial position. Financial resources and sources of financial resources. Anastasia, how would you translate financial resources? Финансовые ресурсы, And sources of financial resources? источники финансовых ресурсов. Oh, yes, perfect translation. That's what we need. Финансовые ресурсы и источники финансовых ресурсов. Okay. What are financial resources? This is what we own. Okay. Владимир, what is what we own? How do you translate this? То, что у нас есть, то, что мы имеем. Да, это то, что у нас есть, то, что мы имеем. Okay? The sources of financial resources consist of two things. On the one hand, it includes what we owe and what is left. Давайте начнем с нижнего. So, sources of financial resources – это what we owe and what is left. What we owe. Виктория, как бы вы перевели? Что мы как бы имеем в собственности, можно как-то так сказать. Это тогда было бы own. Вот это красненькое тогда. What we own. А зелененькое what we owe. Другое, я просто может, что Да. приобрели. Кажется, хотите. Думаем дальше еще нет, пока не то. То, что у нас будет. То, что у нас будет. То, что у нас есть и что у нас будет еще. Давайте. Ну-ка еще. Что нам необходимо. Вот, Владимир, громче скажите. Что мы должны? Owe – это значит быть должным. То, что у нас есть, и то, что мы должны. Понятно? Да. Я никому ничего не должен. Так. И последнее, what is left, это как перевести? То, что еще осталось. Вот. Так позитивненько. То, что, получается, наше финансовое положение состоит из того, что у нас есть, того, что мы должны, и того, что осталось. Теперь это все надо как-то свести в одну общую картину. Но давайте перед тем, как мы сведем, давайте накидаем вам примеры того, что относится туда-сюда и к третьему кусочку. Ну, давайте. What we own. What we own is called by a big word assets. Владимир сегодня нам вспомнил, что это... Что такое assets? Нет, еще вот это активы. Общее слово активы. А оборудование это было, помните? Это equipment у нас был. Assets, активы. Запомните, что ударение падает у нас на первый слог. Assets. Угу. А? Control? Uh-huh. Assets. Okay, so our assets will consist of two big things. So, two big parts. Okay? The first group of assets will be, well, I'll use this word here. They are long-term. Переводим. Long-term. Okay. Expensive. Long-term, expensive. Okay, that's two words. Expensive значит как? Дорогие. Дорогие и долгосрочные.
Вот. For example, if we think about our financial position, this may be like things like house, car, land. What else can be long-term and expensive? Ну, как это? Ну, давайте. Драгметалл это как? Драгметалл. Нет, давайте пока мы смотрим пока на свою жизнь. Ну, ладно. Чисто такое. Еще бизнес пока не трогаем. Вот это что такое? Furniture. Мебель. Вот это что такое? Dishwasher. Посудомойка. Посудомойка. What about this? Fridge. Холодильник. Холодильник. Трикс-трикс, холодильник. Так. What about this? Stove. Мы тут купили наоборот. Ты поздно продаешь. What is stove? Стол. Я знаю, стол. Или cooker? Кухня, плита. Плита. Okay. And yeah, things like that. Well, и давайте немного финансовых. Long-term investments. Long-term investments. Если у вас есть долгосрочные инвестиции, вы решили вложиться на несколько лет в акции, то это тоже будет относиться к вашим долгосрочным активам. Понятна логика? So, then on the other hand, we have short-term, and, well, inexpensive. Относительно inexpensive. Inexpensive, cheap. Синоним. Я не пишу cheap, потому что cheap сразу, как бы дешевочка. Но у нас оно не дешевочка, оно как бы, просто не такое дорогое в сравнении с long-term and expensive. Okay, what may be the examples of, in our life, of short-term and inexpensive? Huh? Some clothes. Clothes. By the way, there may be long-term clothes here. For example, shuba, duba. Fur coat. Fur coat – это long-term cloth. Or some good pants. Or a suit. Suit? Or suit. Костюм. Американцы говорят suit. Not suit. Нет, вот. Там больше не видел. Можете посмотреть? Вроде не вижу пока другого. Okay. Short-term, inexpensive. For example, clothes. Okay. Well, dishes. Yes. Dishes. Тарелки. Okay. Well, you can say tableware. Это всякое, все, что это вилки, ложки, ножи, стаканы, это tableware. Ну, они могут быть. Они не такие, вот, смотря какая семья и какие дети. И какая конфликтная семья ваша. Okay. What else? Yes, food. It's short-term and not so expensive. Drink. Food and drink. Yes. Drinks. Paper. Okay. We can do the hygiene. Toothpaste, shampoo. All. Yes. So, detergent. Вот это сможете перевести? Detergent. Это бытовая химия, порошки стиральные, вот это все, что чистящие средства. Окей? Detergent. Считается какой-нибудь абонемент куда-то, не знаю, там спортзал. Certificate
Yes, yes. If you have it, yeah, that will work. And of course, your cash Oh no. is also part of this. So your cash, short-term deposits, short-term investments, short-term investments. Okay? Short-term investments. And вот это что такое? Savings. Сбережения. Если у вас краткосрочные сбережения, то они здесь попадут. А если они savings, могут быть еще здесь. Если у вас лежит подушка много лет, набитая деньгами. Окей? Как подушка безопасности по-английски? Не слышали? На прошлой паре говорила Ксюша, по-моему. Да. Правильно. Не, вы откуда брали? Я вообще в гугле просто. Ага. Есть такие слова. Давайте здесь я напишу их. Есть cushion. Cushion. Это как, то, что смягчает. Иногда я слышал, что говорят pillow. Safety pillow. Давайте я напишу так. Safety pillow. А у Ксении был какой-то, по-моему, airbag. Да. Safety airbag. Нет, подушка безопасности, которая в машине. Airbag. Parachute. Okay. Now, so you get a picture, right? So the fridge is your long-term asset. The food in the fridge is a short-term asset. Okay. Now, let's look at this part. Yes? You want a break? Okay, let's have a break. 5-minute break.